Welcome back, children, to continue with apiculture. Apiculture ever since of the beginning of the civilization apiculture இருக்கு. Apiculture is otherwise called beekeeping. Beekeeping தான் apiculture அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். And apiculture is a Latin word actually. Apis means bee. Okay va? And there are five recognized types of the world. In the world we have Apis dorsata, rock bee, and Apis florea, little bee, and Apis indica, Indian bee, and Apis mellifera, European bee, and Apis adamsoni, இது வந்து African bee அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, அண்ட் சோஷியல் bee culture அப்படின்னு சொன்னாலே social organization, colonization, even East India Company colonization அது ஒரு வேளை இதிலிருந்து தான் கண்டுபிடிச்சாங்களா என்னன்னு கூட தெரியாது. அந்த அளவுக்கு they have got very good social organization in them, and they live in a colony, and one leader will be there, and she is Miss Queen and Mrs. Queen we can say, and a drone and workers will be there, and a queen and drones and workers, all these three only they depend upon their each other for their existence. ஆனால் ஹெட்னு சொன்னால் நம்மளுடைய குயின் தான் இருப்பாங்க. இந்த அம்மாவுடைய வேலையே என்ன அப்படின்னா முட்டை போடுறது மட்டும்தான் இந்த அம்மாவோட வேலை. மேட்டிங் அண்ட் எக் லேயிங் மட்டும்தான். 10,000லேருந்து 30,000 ஒர்க்கர்ஸும் அண்ட் ஃபியூ ஹண்ட்ரட் ட்ரோன்ஸ், அதாவது மேல் பீஸும் இவங்களோட காலனியில் இருப்பாங்க. அண்ட் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி இவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இல்லைன்னா இவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸையும் இவங்களோட யார் யாரெல்லாம் இங்கே அங்கம் வகிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு மெம்பர்ஷிப்பை பற்றி சொல்லணும்னா குயின் பீ, அண்ட் ஷீ இஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் ஃபீமேல் bee present in the hive, and they feed on royal jelly. இவங்களோட ஃபுட்டே ராயல் ஃபுட் தான். அண்ட் இட்ஸ் அ சோல் ஃபங்க்ஷன். இவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா டு லே எக்ஸ் த்ரூ அவுட் இட்ஸ் லைஃப் ஸ்பேன். வாழ்நாள் முழுக்க முட்டை போடுறது மட்டும்தான் இவங்களுடைய வேலை. அண்ட் த வர்ஜின், ஒன் செகண்ட், இவங்களுடைய ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும்னா குயின் பீ என்ன பண்ணோம் சொன்னோம் நம்ம, லைஃப் ஸ்பேன் முழுக்க அவங்களோட வேலை முட்டை போடுறது தான் வேலை. அண்ட் குயினுடைய இது என்ன, வர்ஜினிட்டி, த பீ தே மேட் ஒன்லி ஒன்ஸ் இன் ஹர் லைஃப் டைம். And during the breeding season, in winter, a unique flight that takes place by the queen, that will be followed by several drones will be there. இந்த ஃப்ளைட்டை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நப்ஷியல் ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். குயின் வந்து she produces a hormone, special type of hormone. It's a chemical substance called pheromone. இப்போ இந்த ட்ரோன்ஸோடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, the drones in the area, they are attracted to the phenomenon of mating, and they take place. Okay, so during mating the drones they release a large number of sperms and sufficient fertilization kuரிய sperm it will release it, and in a life span, so 2 or 4 years, a queen bee will lead at least or will lay at least 15 lakhs of eggs. Okay, but in the queen bee பொறுத்த வரைக்கும் it loses its capacity to lay eggs. Another worker bee starts feeding on the royal jelly, and they develop into a queen bee. இப்போ இவங்களோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். லைஃப் டைம் முடிஞ்ச உடனே என்ன நடக்குது, அவ்வளோதான், நமக்கு பலன் இல்லை, இனி முட்டை போட முடியாது அப்படின்னு நினைக்கும்போது இன்னொரு ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிற ஒர்க்கர் பீ தட் வில் ஈட் ஆன் ராயல் ஜெல்லி. தென் ராயல் ஜெல்லியை சாப்பிட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா ஷீ வில் டேக் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் த நியூ குயின்ஷிப். ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் த குயின். அண்ட் கம்மிங் டு த ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னா தே ஆர் கால்டு ஸ்டெரைல் ஃபீமேல்ஸ். அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் தே ஆர், பட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப 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 காம்ப்ளிகேட்டட் மெஷினரி ஒர்க் தான் தே ஹாவ் இன் த காலனி. அண்ட் தீஸ் ஒர்க்கர் பீஸ் தே லிவ் இன் அ சேம்பர் கால்டு ஒர்க்கர் செல் அப்படிங்கிற ரூமில் போய் இவங்க உட்காந்துருவாங்க. அண்ட் about 21 days to develop from the eggs and to
adult and its lifespan is about 6 weeks. சரியா? and இவங்களோட வேலை என்னலாம் அப்படின்னா லைஃப் டைமில் during first half of her lifetime she becomes a nurse bee. Okay, and she will attend all the indoor duties such as அந்த indoor duties ன்னு சொல்லும்போது secretion of the royal jelly. என்னது ராயல் ஜெல்லியை சிக்ரீட் பண்ணுறது ஒர்க்கர் பீ தான். ஸ்டெரைல் ஃபீமேல்னா ஃபர்டைல் கிடையாது. அவங்களால ஷி கேனாட் லே எக்ஸ். ஓகேவா? அதனால தான் அவங்கள ஸ்டெரைல் ஃபீமேல்னு சொல்கிறோம். இவங்களோட வேலை என்னென்னா ராயல் ஜெல்லியை சிக்ரீட் பண்ணும். இந்த ராயல் ஜெல்லியை தான் குயின் அம்மா உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க. ஓகேவா? அண்ட் ஷி ப்ரிப்பேர்ஸ் பீ பிரெட் டு ஃபீட் த லார்வே. குயினுக்கும் சாப்பாடு உருவாக்குறது இவங்க தான். அண்ட் ஷி ப்ரிப்பேர்ஸ் பீ பிரெட் டு ஃபீட். குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதும் இந்த ஸ்டெரைல் ஃபீமேல் தான். அண்ட் இட் ஃபீட்ஸ் த குயின், டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் த குயின் அண்ட் ட்ரோன்ஸ் அண்ட் secretes bee wax, builds combs, cleans and fans the beehive. இவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நம்மளோட ஸ்டெரைல் ஃபீமேலுக்கு. ஏன்? because she cannot lay the eggs, and other than everything she has to work in the colony. So this is about the workers. For example, you take our mothers at home, but how she works at home, all the responsibilities these bee also will have. And interesting fact about this honeybee, they have a long tube like tongue to extract sugary liquid called nectar from the flowers. So flowerலேருந்து இது உறிஞ்சி எடுக்கிறதுக்கு, சக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு it has got a long tube like structure called a tongue like structure. But when it takes from the flower, children, it is called nectar, sugary syrup. It's not at all honey. Okay, but how it is termed as a honey, when it is converted as honey, அப்படி கேட்டிங்கன்னா, this nectar is stored in the stomach and a specialized enzyme called invertase that transforms this sugary substance into honey, children. But where it takes place? It takes place in the stomach of the honey bee. Okay, who's helping? An enzyme called invertase. Children, this is very important, and this was asked in a public examination. Though it is given in a box, do you know, more to know? All these are very important in our book. And invertase is the enzyme which is helpful for a conversion of the sugary syrup into honey, and this increases the storage of the life of honey, and it contributes its medicinal value also. Able to get me? The honey has to be prepared inside the stomach of the honeybee. Then only we can consider that honey. That only has a aesthetic value of medicinal value, and it increases the storage value, life of the honey also. Sugary syrup artificially prepared, many trademarks are there. That is not original honey at all. Okay, and three different types, the members of the colony. You can see she is the queen and worker bee, and here it is called a drone. Drone என்ன அப்படின்னா, they are actually functional male member of the colony. Okay, before that we'll say this also. Next half of her lifetime, no, she has to become the life lasting of 3 weeks. She searches and gathers the pollen, nectar, propolis and water. So throughout her lifetime, working. Okay, what a responsible character she is. Okay, we have to be like a worker bee in the honeycomb. And drone, functional male. He is a functional member of that colony because he can mate with a queen. Okay, and the member which develops from an unfertilized egg, children. This is very important. These drones are developed from the unfertilized egg, and it lives in a chamber called a drone cell. Okay, so these people also, they have a different resting area also. So worker bees, they live in a different cell, worker cell.
And male, so they have male and female differentiation. And drone bees, they live in drone cell. And drones, totally they depend upon the workers only for the honey. And the sole duty of the drone is to fertilize with the virgin queen, hence called the queen, the head for the queen. So they are called as king of the colony. Okay. And during swarming, that is the process of leaving the colony by the queen with a large group of workers bee to form a new colony. So that time, the drones also will follow the queen and they copulate, they mate with the queen, and after it dies mating with the queen. Only once it will mate and it will die of whom? The worker bee, that is drone, that is male member of that colony. And beautiful construction purpose, the structure of a beehive. Maybe these people are very good in architecture, civil engineers, or honeybees are. So wonderful structure they have. See here how beautiful hexagonal structures they have. See, pollen cells are there, and these are the brood cells, and these are the honey cells, and drone cells are different structure, and queen cells are a different area in the colony. Think that it is one colony. Maybe a bee colony, we can say, name of the area. And when you go through, it's very, 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 very interesting also. And methods of beekeeping we have. It is called Langstroth beehive. A different type. Artificially, we can rear the beekeeping. You can go through this. Langstroth and Newton. So, these two practices are there still today. And products we can have. Products of the beekeeping and their economic importance. Honey, wonderful, 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 healthier substitute for sugar, and major constituents of honey. They are levulose, dextrose, maltose, and other sugars are there. Enzymes present, pigments are there, ash, water, and it is an aromatic sweet material that are derived from the nectar of the plant, children. And it's a natural food, we know, and it smells good and tastes good, but it depends upon the pollen, what kind of a pollen it takes, children. Okay. And what is the medicinal value of this honey? It is very good anti